Влад, слушай, нам так понравилась Словакия. Такие офигенные люди молодые. Скажи, пожалуйста, как это все могло тут произойти? Почему тут появился Фицо? Почему тут появился вот этот махровый какой-то консерватизм? Откуда взялось все это? У Фицо есть и была своя партия. И он когда-то был президентом. И он придумал схему, как на грудь демократию. От его партии откололся нынешний президент Пеллегрини, основал свою партию. И тем самым они заняли больше всего мест в парламенте, в Раде, там 150 мест. Тем самым они оккупировали очень много кресел в Раде. Вот такой вот схемой. В принципе, легально. Но все понимают, что Пеллегрини сейчас президент, он премьер, все понимают, что эта связка работает. Надеюсь, это поменяется, потому что был последний митинг, 50 тысяч выходило. Надеюсь, что будет больше. Надеюсь, что вообще Майдан будет и снимут. The first question is first, Slovakia is really cool country. I like it. I know a lot of cool people here, and progressive people. Why Fizzo? Why is he elected here? In order to fully understand it, we need to go back to the year 2020. When the current opposition got the power, they formed the government, but at the same time, it was the first year of COVID-19 pandemic. And this created multiple problems on many fields. First of all, it wasn't easy to handle COVID-19 pandemic basically for any government in the world. It was something completely new. It was a new crisis. It was something where basically nobody had a manual on how to deal with that. And that created some friction in the newly formed government that was here before. Connected with the fact that there were people of many different views, even though they were united around the idea of anti-corruption government and around the idea of pro-European government, they had different opinions on some economical and social questions. This created a little bit of friction in the government. At the same time, as I mentioned that government was anti-corruption, they started to be dealing with, the police became free and the police started to be dealing with the corruption scandals of the previous Fico's government, which created two things. The first one was that Fico got scared that people around him were going to jail, the corruption was investigated, things were moving in a direction he clearly didn't want them to be moving in, which was the one problem. And the second one was that people were getting upset with the anti-corruption government, but not because of the government itself, but mostly because of the COVID-19 crisis. These two things on one hand, and the fact that Роберте Фицо is extremely skilled when it comes to political strategy and communication together, created a situation where he somehow managed to win the elections again. It's important to say that he didn't win those elections in a huge amount or by a huge percentage. So it was 50-50 kind of? Yes, right now we have a parliament of 150 members and they have only around 79 members in the parliament, and it's still fluctuating a little bit. So it's not really easy for them to govern this country, but at the same time they managed to get to the power again and somehow work with it in a way that not everyone in this country likes. When we see some news about Slovakia, every time a lot of young people, youngsters, they are fighting for democracy, for liberal issues. If in my opinion, young people are more supporting this progressive European stuff. And is it really the conflict of maybe of ages, of generations? What I think that unites youth in Slovakia is the fact that each one of us has the chance to experience how studies abroad are, how it is to travel, or be able to travel freely around the European Union, be able to explore the benefits that we have as a youth thanks to the European Union. When we are listening to our parents who were born in the communist Czechoslovak Republic, who were under the oppression of the Soviet Union, there are two different worlds.
And what I truly believe is that we as a young people see that, and we understand that communism and the history where basically direction of this country was talked to us by Kremlin is something we don't want to happen again. А скажи, вообще, как тут живется людям с проевропейской, с либеральной позицией, как у тебя, например? Да, нормально. Тут на самом деле есть понятно, ватники. Вообще это очень так делится. Вот кто, например, конец совка тут застал, ему там 40-50 было, у них о коммунизме какой-то хороший взгляд имеется. Вот. А кому 70-80, они дико ненавидят коммунистов. И считают, что это то же самое, что и фашизм. Но при всем при этом все же выбирают разные источники информации. То есть тут есть и ватники, которые пророссийские, они, значит, например, мне кажется, тут такая тема, они не верят своему правительству, потому что они коммунистам тоже не верили. И они выбирают альтернативные источники информации, потому что как бы Фицо бы не прыгал, все равно линия одна – помощь Украине. Вот. Вот и все. И даже когда мы только сюда переехали, даже на ютубе была реклама, вот у нас, которая, ну понятно, государство его запускало. Вот, Россия агрессор, нам надо помогать Украине. То есть они занимались такой пропагандой. И все равно местные кто-то выбирает альтернативные какие-то источники информации. Ну так это везде. Вон в Румынии же отменили выборы. Выбрали в Румынии пророссийского политика, эти выборы отменили, потому что у них парламент сказал, эти выборы так проголосовали люди, потому что было дохрена пропаганды в ТикТоке. Вот и все. То есть она работает везде. Я думаю, что реальный электорат, который выбрал Фицо, хотя тоже сложно сказать, что он выбрал именно это правительство, потому что Фицо победил всего с 1% перевеса, это все-таки не так значительно, но как бы да, неоспоримо, что какая-то большая часть Словакии в целом его поддержала. Но я считаю, что это все-таки та часть, которая мне как раз-таки недоступна взгляду, потому что, естественно, Словакия это не только Братислава, это еще и большие агрорегионы и так далее, то есть которые занимаются в основном сельским хозяйством и так далее. И там, вероятно всего, другие взгляды. Есть такое суждение, что Словакия это в целом, именно если мы говорим про европейскость, про такую культуру, это два города. Это Братислава, которая ближе вот к Австрии, и это Кошице, которая ближе к Польше. И если мы говорим вот эти два культурных центра, скорее всего, они голосовали в большей степени против Фицо, но поскольку вот есть какие-то регионы, да, которые и испытывают нужду, и, возможно, в целом им популистская вот эта этика и так далее, более правая риторика ближе, вот они проголосовали, перевесили 1% голосов за Фицо. Когда Фицо травмировали, скажем так, хотя это были довольно серьезные повреждения, это было не ухо, а прям пули, которые могли бы убить, если бы вовремя не была оказана помощь. Кстати, это был тоже представитель интеллигенции, кто в него стрелял, это был поэт словацкий. Когда это произошло, во-первых, люди массово одобряли это в соцсетях. Это уже говорит о том, да, что они в целом не боялись. Но помимо этого были еще люди, которые, прям выходили на улицы, кричали, что Фицо должен умереть и так далее. Ну, то есть вот всякие такие вещи. Если мы говорим про репрессии именно, точнее, даже не репрессии, я даже не знаю, как это назвать, то есть, прям беспредел. Да, вот то, что вот ты сказал про убийство Яна с его женой, девушкой беременной. Это был полный беспредел, и многие подозревают в этом, да, правящую партию, так или иначе. У него было расследование про связи правящей партии с мафией, поэтому, почему бы и нет, да, почему бы в данном случае не произвести такой вот террор на журналистику. Но поскольку это был единоразовый случай, я не наблюдаю, честно говоря, такого опасения. Просто тут другой момент, наверное, в целом градус населения в целом, мне кажется, ощущают себя более защищенные, да. Тут нет стягивания ОМОНа
по кольцу митингующих, понимаешь, да? Тут нету людей с дубинками, это вообще невозможно себе представить. То есть люди спокойно выходят на протест, спокойно пишут какие-то, делают трафареты, рисуют граффити и так далее. То есть они всячески высказывают свою позицию безопасно, а тем более молодежь. Used to be this powerful that, you know, what he said was happening in the police, at the general prosecutor's office, at the special prosecutor's office. He had these people there. But the situation really changed after, you know, the mass protest because of the killing of the journalist and his fiancée in 2018. Also the police, the prosecutors, etc. They saw that Fizzo is not the strongest person anymore. And, you know, what they used to do before, they saw, okay, this guy is really powerful and we rather help him and do whatever he wants. But currently, even with the election polls and the situation of protests, they see, okay, like, let's not do everything what he says because he may not be here in 2 years. And the situation is sort of, they're really passive. The majority of even the police and, you know, they're not maybe getting all up to the biggest levels of the politicians and prosecuting them as they, you know, used to do before, but they're also not, you know, going and doing everything what Fizzo says. And it's really interesting to even see because they admitted themselves that, you know, the police is not doing their job correctly, and you know, they tried to prosecute the donations of the jets to Ukraine. That did not go well. They tried to, you know, their political cases, they tried to push them, but it did not go well. And, you know, as a result, they decided to basically abolish these institutions that don't want to listen to them, you know. They abolished the special prosecutor's office. Now they're abolishing another institution. They're changing the heads of the institution, even of the public radio and television. And, you know, it's actually an evidence that when they have to delete the whole institution, it is an evidence that they don't listen to them, and, you know, they have to do it the hard way. Is somebody organizing these actions of young people? For instance, like when these schoolboys and schoolgirls are standing like and getting away from the meeting with the Роберте Фицо, with the head of the government. Maybe I'm like a nasty person, like I'm ex-PR manager, and I'm thinking that maybe it was prepared by somebody, maybe with you, or it's just the, like emotional move of the school children. No, like that's what I'm talking about. Like, we do know and we do understand what can happen if we lose the freedom we have right now. And especially young people are extremely careful with that. And they are trying to do what they can to keep Slovakia as pro-European country, because they value that. And this was one of the examples that you just mentioned. When the students on a meeting with Роберте Фицо stood up and they went away, I mean, clearly they had to agree on that in advance, like the group that did that. But as I know students, not only those who did that, but also like other students everywhere around Slovakia when I'm doing meetings with them, it's not organized by any, like, I don't know, Soros or whoever, whoever can be. А как украинцам тут живется? Вы же активные люди, общаетесь со всеми. Да, слушай, и всем белорусам, россиянам, украинцам хорошо живется, потому что мы ментально, вот что словаки, что чехи, ну и Польша, наверное, мы ментально очень близки. И язык близок, и поэтому хорошо живет. А украинцам еще классно то, что граница тут. Тут все, 500 километров до границы, там Ужгород уже. Ну, то есть, как бы, что бы там ни думал Фицо, как бы он ни заигрывал с пыней, здесь люди все равно, грубо говоря, пока всему этому не дадут упасть в какую-то пропасть. Ну да, я думаю, тут вот в Венгрии вообще ситуация, я думаю, там очень хреновая. Там да, нету вообще, там нету. Там прям сильно хуже, да, там нету никаких митингов. Тут народ собирается. Я думаю, если народ соберется и скажет, вот там соберется 100 тысяч, скажет, мы пока отставка правительства не будет, мы никуда не уйдем. Ну как Майдан был. То все, они уйдут, у них вариантов не будет. Полиция, у них
у них такой зарплаты нет, чтобы они никого там бить палками или там газом, как, например, в Грузии, они не будут. Потому что словаки вообще мирные ребята, им таких денег, и им столько бонусов государство не дает, чтобы они против народа. Наверное, силовые. моральные качества тоже умеют. Да, Такие, как у московских. да, словаки, они очень мирные ребята, тут вообще мало насилия, безопасность здесь и так далее. Тебе самому как здесь нравится? Мне нравится. Ты питерец, немножко москвич. Ты пожил во время жирных, тучных путинских лет там. Молодость твоя там состоялась. Как тебе здесь после этого всего? Мне нравится, что тут маленький город. Тут 500 000 человек. Я вот могу передвигаться на велосипеде вообще по всему городу. Если я хочу прям вау-вау, мне 1:20, это автобус и поезд, и я в Вене от Братиславы. То есть я вообще считаю, что Братислава — это спальный район Вены. Комьюнити здесь какое у тебя? Словакия, русские, украинцы или все сразу? Тут и белорусы, и украинцы. Словаков у нас мало друзей. Вот. Но тут много русскоязычных. Нравится, кстати говоря, что тут говорят многие по-английски. И транспорт ходит просто вовремя. То есть если там трамвай каждые 5 минут, троллейбусы так, по будням, а по выходным каждые 8. То есть, например, у меня там друг приезжал с Италии, он потом звонил своему, у него муж есть. Он говорит, ты представляешь, говорит, он с Турина, говорит, представляешь, тут говорят по-английски, говорит, и транспорт ходит вовремя. То есть для многих твоего друга это важно. В Италии есть муж. Да. Сейчас Соловьев скажет про тебя, что ты Европа. Причем он сам с Мурманска. Вот так вот. И его там чуть не забили за это, за то, что он... I have strong emotion in my mind because we lost our country to these crazy dorks, to aggressors, to militarists, and hopefully you won't do that. And something that maybe Europe can lose its identity, like a democratic identity. Maybe someday Europe will become like dictatorship too, if you won't fight for that. Well, the thing is that we sometimes as a humanity raise the question of where does the dictatorship come from? How is it possible that the dictatorship in some parts of the world is rising again? But the thing is that the dictatorship and oppression is not coming from anywhere because they are as old as humanity itself. What is really coming from somewhere is the freedom. And if we want to have the freedom, we need to be actively doing something in order to keep that. And that's why I believe that it's so important to have not only active youth, but in general active citizens who are able to stand up if they see that something is not going the right way. But what do you think about naive? Some who says like nothing happens, like it's not a big deal. We're just Fizzo is not a dictator at all. Like Orban is not a fascist. Like he's a good guy. He's thinking about his country, about oil, like cheap prices for like heating the. First of all, let me state clearly that I don't think that Fizzo or Orban are good guys. They are not. They are doing things that are in their own interest and not in the interest of their people. In the recent polls, not only in Slovakia but also in Hungary, where there will be upcoming elections soon, we can see that the public opinion on them is changing. Like if there would be elections in Slovakia right now, according to the polls, Fico would no longer win that. He would no longer be prime minister because he simply wouldn't have enough votes. So it's very important to state clearly that these people are not good guys, and they definitely don't do things for the brighter future of Slovakia or Hungary. But we need to say that because only if we will talk about these problems clearly, and only if we will say who are the bad guys, only in that case we will be able to stand up and say that this is not the direction we want to go and that we need a change. And I truly believe that change is something that is possible in Slovakia and in Hungary as well. Ты знаешь, я думаю, что больше люди задумываются о своем будущем. То есть о том, что ждет страну с таким правительством. Естественно, все опасаются того, что Фицо, я уже хотела сказать Путин, да, Фицо неоднократно заявлял, что он так или иначе не зависит от Евросоюза, что он готов от него уйти, да. Вот, не уверен, точнее, и надеюсь, и не думаю, что это будет реально реализовано, но поскольку это действительно пугает людей, вот, то есть в отношении своего будущего очень многие люди настроены не связывать его, скажем так, с Словакией, граждане Словакии, да,
и так или иначе куда-то там уехать. Вот. Это есть. Very, very important question, like Ukraine issue. In my opinion, like Ukraine nowadays is like the front line between dictatorship and democracy. And what's your opinion about Ukraine? I would call it as a fight between democracy and a dictatorship. So that's the first thing. And the second thing is that, I come from Slovakia, which before the Second World War used to be Czechoslovak Republic. Mm-hmm. And sadly, we experienced what happens when people start thinking we need to let dictators do some bad things and later they will be okay. Yeah. And that's clearly not what happens. Mm-hmm. Like we could see with the Munich Agreement that happened before the Second World War, where the Allies gave parts of Czechoslovak Republic to Nazi Germany thinking that it would stop them, that's not what happens. If we let dictators think that they can have what they want, it would not stop them, it would make them even worse. And I believe that that's the reason why it's so important to support Ukraine, because right now we are not repeating the mistakes that we did in 1938, and we cannot repeat it. By supporting Ukraine, Ukraine should be strong, and we should let Russia know that they cannot win that war.